Hello, Ajahn. Yeah, very cold. How cold is it? Like how many degrees in Celsius? Today is 11 degrees. 11. we're minus. look at us. Your house is different from ours. Oh, my house is different. There's no winter in the north now. Oh, okay. They're all in the air-con environment. Right? Yeah. The same in China. The Chinese people in northern China, they don't have winter now. Outside is cold, but in their house it's warm. Always over 20. 야, 이제 아자님 굉장히 추워 보인다고 몇 도냐고 그랬더니 한 4도 정도, 11도 정도 된대요. 그래서 저희는 마이너스인데 이러고 있다고. 그랬더니 아자님 스님이 이제 뭐지? 집이다. 겨울은 겨울인데 집은 이제 거의 한 20도 넘으니까 이제 겨울이 아니다 이렇게 얘기했어요. 그래서 집이 달라서 그런 거라고. In mainland China, the northern China, above Changjiang River, then all the buildings has how to call it? It's a warmth from the floor, right? Oh, you mean I don't know how to kill electric heating. Yeah, something like that. Yeah. But those people at the south of Changjiang, and they don't have such things. So only those southern people can feel winter. 그래서 중국 같은 경우는 이제 장지양이라는 강 위에는 이제 다 바닥에 그 열선이 다 깔려 있어서 그런데 이제 남쪽은 열선이 없는 집들이 많아가지고 그 사람들만 이제 겨울에 추위를 탑니다. So I guess there's no winter in Korea now. 그래서 이제 한국에 이제 겨울이 없을 거란 생각이 듭니다. Okay, we can start meditation today. 자, 그럼 오늘 명상 시작하겠습니다. Our meditation starts from awareness, come back to ourselves. 그래서 이제 명상은 이제 알아차림부터 시작합니다. 우리 스스로로 돌아와야 됩니다. No matter your body is still or moving, this is meditation. 몸이 가만히 있든 움직이든 이것은 명상입니다. And when you adjust your body into the proper posture, then just leave it there. 그래서 몸을 조절할 때 이제 올바른 자세를 가지시고 그것을 거기에 놔두세요. Just let it sit here and breathe. 그것이 여기 앉아 있게 하시고 호흡하도록 하세요. Let this body breathe freely. 그래서 이 몸을 자유롭게 놔두세요. The first step is to let go the breath. 그리고 첫 번째 단계는 호흡을 놓아버리는 것입니다. Here, let go means to liberate, to let it free. 여기서 놓아버린다는 것은 자유롭게 하고 이제 마음대로 이제 돌아다니게 해준다는 것입니다. Because usually we are just like holding the breath in our hands. We are grasping. 왜냐하면 보통 우리는 호흡을 우리 손 안에 놔두고 있습니다. 그것을 쥐고 있습니다. So now is to let it go back to the nature.
그래서 이것을 놓아버리고 자연으로 돌려주세요. For every inhalation and exhalation, be aware that now the breathing is free. 그래서 매 들숨과 날숨에서 알아차려야 될 것은 이것은 이제 자유롭다는 것입니다. Feel every breath of freedom. 그래서 자유의 매 숨을 느껴보세요. You are just to feel. You are not the one to manipulate. 그래서 당신은 느끼는 자지 그것을 조작하는 자가 아닙니다. Just feel and notice how this body breathes in its own way. 그래서 이 몸이 어떻게 호흡하고 알아차리는지 이것 방식으로 그것을 느끼고 알아차리세요. And be a humble knower to this. 이것에 대해서 겸손하게 아는 자가 되세요. Be humble is to know gently. 겸손하다는 것은 부드럽게 안다는 것입니다. If we want to know more, then we concentrate. And this is a kind of aggressive knowing. 당신이 더 알고 싶어 한다면 이것은 집중하게 됩니다. 이것은 공격적인 알고 있습니다. Be humble and just keep your knowing gentle. 겸손하시고 그리고 당신의 알아차림을 부드럽게 유지하세요. Let it be as gentle as you can. 이것이 가장 부드러울 수 있을 정도로 하세요. Without disturbing the functions of this body. 이 몸의 기능을 방해하지 않는 선에서 And let the breath be in the rhythm of nature. 그리고 호흡이 자연의 박자 위에서 있을 수 있도록 해주세요. And you can gently settle your mind on this rhythm of breath. 당신은 이 호흡의 박자 위에서 마음을 부드럽게 안정시킬 수 있습니다. It is not a concept of grasping the breath, but you settle yourself on the breath. 이것은 이제 호흡을 쥐는 컨셉이 아닙니다. 이것은 당신이 당신 스스로를 호흡에 안착시키는 것입니다. And in this rhythm of breath, relax your body. 그리고 이 호흡의 박자 위에서 몸을 이완하세요.
this body just like a glass of water settled on a firmly standing table. 이 몸은 이제 한 잔의 물과 같습니다. 단단히 서 있는 어떤 책상 위에 있는 물과 같습니다. Just keep your awareness on it and don't stir it. 그래서 그 당신의 의식을 거기에 유지시키시고 그것을 흔들지 마세요. Let this cup of water settle down itself. 그래서 이 한 컵의 물이 스스로 가라앉도록 하세요. And we need to maintain our awareness because once we are unconscious, we will start to run our unconscious program to control, to manipulate. Can you repeat it? We need to maintain our awareness. 우리는 이제 우리의 의식을 유지해야 됩니다. Because we are unconsciously programmed as a master of this body. 왜냐하면 우리는 무의식적으로 이 몸의 주인이라고 프로그램되어 있기 때문입니다. And we are unconsciously controlling the body, stirring this body up. 우리는 그리고 이 몸을 무의식적으로 통제하고 있습니다. 이것을 휘젓고 있습니다. We ourselves are the ones who mess up everything. 우리가 이제 모든 것을 망치는 그런 스스로 그렇게 하고 있습니다. So be mindful to keep yourself, to prevent yourself from interrupting this breath and body. 그래서 잘 아셔야 할 것은 이제 이 몸을 방해하지 않고 이것의 친구가 되어야 됩니다. Like this body has the uninterrupted space and time to settle down. 이 몸은 방해되지 않는 공간과 시간을 통해서 가라앉게 됩니다. And set your mind on the flow of breath and to maintain your awareness. 그리고 호흡의 흐름에 대해서 당신의 마음을 올려놓으시고 Let your mind maintain your awareness. 그래서 당신의 주의력을 유지시키세요. Just let your mind flow with the breath. 그래서 당신의 마음이 호흡과 함께 흐르도록 해주세요.
And it is especially important to relax the diaphragm. 그리고 이것은 우리가 횡격막을 이완하는 것은 특별하게 중요합니다. If the diaphragm is relaxed, then your breathing will be relaxed. 만약에 당신의 횡격막이 이완되면 당신의 호흡도 이완됩니다. And the whole body is relaxed. 그리고 온 몸도 이완됩니다. And when the body is relaxed and well settled, then we can move our attention to the area of head. 이 몸이 이완됐고 잘 가라앉았다면 우리는 우리의 주의력을 머리로 옮길 수 있습니다. Breathe in, relax your brain. Breathe out, relax your brain. 들이쉬고 뇌를 이완하시고 들이내쉬고 뇌를 이완하세요. Just keep the breathing rhythm as the background. 그래서 호흡하는 박자를 배경으로 삼으세요. You don't need to concentrate on it. It's always there. 여기에 집중할 필요도 없고 이것은 항상 거기 있습니다. It is the rhythm of awareness. 그것은 의식의 박자입니다. And in such a gentle rhythm of awareness, relax your brain. 이런 부드러운 주의력의 박자를 Or more precisely, is to let your brain take a rest. 이것은 더 정확하게 얘기하면 뇌를 쉬게 하는 것입니다. So you can tell your brain, now you can completely relax yourself. You don't need to work. 당신은 당신의 뇌에게 얘기할 수 있습니다. 이제는 완전히 이완하고 이제 더 이상 일할 필요가 없다고. You can completely release all your stress. Open, unfold yourself up. 당신은 완전히 스트레스를 풀어버리고 열고 이제 스스로를 펼 수 있습니다.
And if you feel tired, you can feel free to have a sleep. 그리고 당신이 피곤하다면 이제 잠을 자는 것도 자유롭게 할 수 있습니다. Tell this to your brain. 정말 Tell your brain like this. 이것에 대해서 이제 내게 얘기를 해주세요. After you transfer this message to your brain, then you just keep as a humble knower. 그래서 이 메시지를 내게 보내고 나서 이것을 계속 겸손하게 아는 자로 있으세요. Your awareness is just like the space containing everything, and the breath is vibration, is waving. 당신의 주의력은 이제 모든 것을 담는 공간과 같고, 그리고 당신의 호흡은 그런 파도와 같습니다. 파동과 같습니다. In this waving space, let your brain take a complete rest. 이런 이제 진동하는 공간에서 당신의 뇌가 완전히 쉴 수 있도록 해주세요. Your brain is contained in your mind. 당신의 뇌는 당신의 마음 안에 있습니다. And your mind, which can be in the awareness, just embrace the brain like a mother embracing the baby. 그리고 당신의 뇌는 이제 수용돼야 됩니다. 마치 어린아이를 엄마가 수용하는 것처럼. Just keep your gentle awareness and let this baby take a sleep. 그래서 그런 부드러운 주의력을 유지하시고 이 아이가 잘 수 있도록 해주세요. And keep your awareness as gentle as you can so that you will not interfere the baby's sleep. 그리고 당신의 주의력을 가장 부드럽게 해서 그 아이의 수면을 방해하지 않도록 하세요.
Just be with the breath. That means you are awake. 그저 호흡과 함께 하세요. 그것은 당신이 깨어 있다는 의미입니다. And let the brain sleep. 그리고 뇌가 잘 수 있도록 해주세요. Every day we need to have a, a, uh, a chance for this brain to relax completely. 매일매일 우리는 이 뇌가 완전히 쉴 수 있도록 하는 기회가 있어야 됩니다. This rebalancing process. 이것은 다시 균형을 맞추는 과정입니다. If we keep our brain always agitated, and when time pass by, then there will be problem in our nervous system. 우리가 이 뇌를 항상 들떠 있는 상태로 유지한다면 시간이 지나면 이 신경계에 문제가 생깁니다. Our nervous system, just like our muscles, it can work, but it also need to rest. 우리 신경계는 이제 일을 할 수도 있지만 쉴 필요도 있습니다. Sometimes sleeping is not a effective way to rest the brain. 가끔 자는 것만으로는 뇌를 완전히 쉴 수 없습니다. Especially when you are stressed, then you cannot sleep well. 특히 당신이 스트레스 받았을 때 푹 잘 수가 없습니다. Just keep your awareness with the breath and rest the brain. 그래서 당신의 그 주의력을 호흡과 함께 하시고 뇌를 이완하세요. 쉬게 하세요. Just maintain your brain at rest while you are being with the breath. 당신의 뇌를 유지하시고 쉬시고 호흡과 함께 하는 동안에 그렇게 하세요. Just keep this going, and the brain will rebalance itself. 그래서 이것을 계속하게 하시고 뇌는 이것 스스로를 다시 조정할 것입니다.
And remember, you don't need to concentrate on the breath, but just relax yourself onto the breath. 그 기억하셔야 될 것은 당신은 호흡에 집중하여 들어갈 필요가 없고 이완하여 들어가시면 됩니다. Just like dew resting on the lotus leaf. 마치 이슬이 연꽃잎에 이제 놓여 있는 것 같습니다. They are connected, but they are not attached. 그들은 연결돼 있지만 붙어 있지 않습니다. And the dew will flow with the lotus leaf. 그리고 그 이슬은 연꽃잎과 함께 흐를 것입니다. So in the same way, you rest your mind on the breath and flow with the breath. 같은 방식으로 당신은 호흡에 마음을 얹으시고 호흡과 함께 흐르시면 됩니다. Just flow with the breath and wait until the brain recovers from the tiredness. 그래서 호흡과 함께 흐르시고 뇌가 그런 피로감에서 회복될 때까지 기다리세요. We don't need to do anything to the brain, or just leave it uninterfered and rest. 당신은 뇌에게 어떤 것을 할 필요 없고 이것을 놔두고 쉼을 방해하지 마세요. Keep the breath going and wait. 호흡이 가도록 유지하시고 기다려보세요. And naturally, you can appreciate every moment like this. 그리고 자연스럽게 당신은 이런 모든 순간들을 존중할 수 있습니다. Things become beautiful if you appreciate. 모든 것은 이제 아름다워집니다. 당신이 존중하기 시작하면. And things become satisfying if you are content. 모든 것은 만족스러워집니다. 당신이 만족하기 시작하면. Be content with the present breath. 현재 호흡에 만족하면. And every moment is pleasurable. 그렇게 되면 모든 순간이 다 행복해집니다. When the brain have rest,
and gradually recover from the tiredness. 그래서 뇌가 충분히 쉬고 점진적으로 피로에서 회복되면 Then you feel that the brain becomes clean and bright. 그렇게 되면 우리는 이제 뇌가 깨끗하고 밝아지는 것을 느낍니다. It's clean because the thoughts or the feeling of frustration is reduced. 이것은 깨끗합니다. 왜냐하면은 the feeling of The frustration 그 좌절감이 줄어들기 때문입니다. Just like a water surface becomes smooth. 마치 이제 물의 표면이 매끄러지듯이 And when you recover from the tiredness, then you have a feeling of brightness. 그리고 당신이 피로감으로부터 회복하면 당신은 밝은 느낌이 듭니다. This is a mental brightness. 이것은 정신적인 밝음입니다. And such clean and bright state of the brain is our normal state. 그리고 그러한 깨끗하고 밝은 뇌의 상태는 우리의 정상적인 상태입니다. Agitation and sleepiness are the unbalanced state. 들뜸과 졸음은 이제 불안정한 상태입니다. And when the brain is well settled, then we can move on to the next stage. 그래서 뇌가 완전히 가라앉으면 우리는 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. It is at the center of our chest, the heart chakra. 우리 가슴 중간에 있습니다. 가슴 차크라입니다. Feel this area. 이 부분을 느껴보세요. We are not using the eyes to stare at it, but feel with the feeling. 우리는 눈을 가지고 이것을 바라보는 것이 아닙니다. 느낌으로 느껴보세요. Is it stressed? Is it tight? Heavy? 이것은 스트레스 받았는지, 긴장 받았는지, 무거운지. It's fine. Whatever you feel is fine. 당신이 무엇을 느끼든지 간에 이것은 괜찮습니다. Just accept whatever it is. 이것이 무엇이든지 간에 그저 수용하세요. It is fine to be stressed and tight. 스트레스 받고 긴장된 것도 괜찮습니다. Use your awareness to embrace it. 당신의 주의력을 이용하여 이것을 수용하도록 하세요. Just like a mother embracing the baby. 마치 어머니가 아이를 수용하듯이 And let this baby relax and have a rest. 그리고 아이가 이완하고 쉴 수 있도록 해주세요.
keep a smiling awareness on it. 그래서 웃는 주의력을 여기에 유지해 주세요. And allow it to release whatever stress it has. 그리고 이것이 갖고 있는 그 어떤 스트레스도 풀어버릴 수 있도록 도와주세요. The awareness, just like the spaciousness, 주의력, contains all phenomena. 주의력은 모든 현상을 수용하는 공간감과 같습니다. Everything is happening in your awareness. 모든 것이 당신의 주의력 안에서 일어납니다. In your awareness, this heart chakra is relaxing. 그리고 당신의 주의력 속에서 이 가슴 차크라는 이완하고 있습니다. And you can help it relax with a gentle encouragement of loving kindness. 그 당신은 부드러운 자비의 어떤 그 도움으로 이것이 이완하도록 도울 수 있습니다. You can tell it, it is fine, whatever you are, and may you be relaxed and be happy. 당신은 이것이 무엇이든지 간에 괜찮고 이것이 이완되고 행복하도록 얘기해 줄 수 있습니다. And keep your smiling attitude towards it. 그리고 당신의 미소 짓는 태도를 유지하세요.
let this heart chakra take a rest in the feeling of peace and harmony. 이 가슴 차크라가 평화로움과 조화로움의 느낌 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. And just wait until this heart chakra becomes well settled. 그래서 이 가슴 차크라가 가라앉을 때까지 기다리세요. With every inhalation and exhalation, this heart chakra becomes more and more relaxed. 그리고 매 들숨과 날숨으로 이 가슴 차크라는 더욱더 이완됩니다. Just let it unfold and settle down itself. We don't need to do anything. 이것이 펼쳐지고 스스로 가라앉도록 하세요. 우리는 아무것도 할 필요가 없습니다. No expectation to any state. Just let it be whatever it is. 어떤 상태로 가겠다는 기대도 하지 마시고 이것을 놔두세요. 이것 있는 그대로 놔두세요. And accept it with loving kindness. I'm sorry. Accept it with loving kindness. 자비로 이것을 수용하세요. And when this heart chakra is well settled, then we can move on to the next stage. 그래서 이 가슴 차크라가 잘 가라앉으면 우리는 다음 단계로 갈 수 있습니다. Now, let us completely unfold our awareness. 그래서 우리가 우리의 주의력을 완전히 열어놓도록 하세요. Let go everything. 모든 것을 놓아버리세요. Let it be boundless. 이것이 한계 없도록 하세요. It is a boundless spaciousness. 이것은 한계가 없는 공간감입니다. All phenomena are happening here. 모든 현상은 여기서 일어납니다.
our mind is the background of the universe. 우리의 마음은 우주의 배경입니다. And breath is happening in our mind. 그리고 호흡은 우리 마음에서 일어나고 있습니다. Just like a fish swimming freely in the ocean, 마치 바다에서 물고기가 자유롭게 헤엄치는 것처럼 just let this fish swim itself. 그저 이 물고기가 스스로 헤엄치도록 놔두세요. And through the movement of this fish, feel the stillness of the ocean. 그래서 이 물고기의 움직임으로부터 바다의 고요함을 느껴보세요. From the movement of the breath, feel the stillness of the mind. 그래서 호흡의 움직임을 통해서 마음의 고요함을 느껴보세요. Because you cannot directly look at the mind, but you can only feel the mind through the objects. 왜냐하면 당신은 마음을 직접적으로 느낄 수 없고 대상을 통해서 간접적으로 느낄 수만 있습니다. The mind is always still if it is not attached to the objects. 마음은 대상에 집착하지 않는다면 항상 고요합니다. Just like the space containing everything, no matter how strong the typhoon is, it cannot move the space. The space, I'm sorry. The space contains everything. 공간은 모든 것을 포함합니다. And no matter how strong the typhoon is, it cannot move the space. 그리고 얼마나 태풍이 심하든지 간에 이것은 그 공간을 움직일 수는 없습니다. And this is the nature of our mind. Actually, nothing can move the mind. 그리고 이것이 우리 마음의 본질입니다. 그 어떤 것도 마음을 움직일 수는 없습니다. Unless the mind deludes itself to be the object. 다만 이제 마음이 대상에 빠져 있을 때는 그렇습니다. So keep your mind completely open and non-attaching. 그래서 당신의 마음을 완전히 열어놓고 집착하지 않도록 하세요. Just let the breath flow inside. 그래서 호흡이 안에서 흐르도록 해주세요. Such mind is unshakable. 그런 마음은 흔들리지 않습니다. Keep it completely relaxed, open, and non-attaching. Then it is unshakable. 이것을 완전히 이완하고 열어놓고 집착하지 않게 되면 이것은 절대 흔들릴 수 없습니다. And it shows its original nature. 그리고 이것은 이것의 원래 본성을 보여줍니다. It is the background of the universe. 이것은 우주의 배경입니다. And from the breath, we know the mind. 그래서 호흡을 통해서 우리는 마음을 봅니다.
The mind and the object are inseparable. 마음과 대상은 분리할 수 없습니다. Only when they are in pair, they are meaningful. 그 둘이 짝이 지어졌을 때만이 그것들은 의미가 있습니다. And we can only know the mind from the object. 그리고 우리는 마음을 대상으로부터만 알 수 있습니다. Don't directly look for the mind. 마음을 직접적으로 보려고 하지 마세요. Otherwise, you are creating an image of mind, not the mind itself. 그렇게 되면 당신은 마음의 이미지를 그리는 것이지 마음 그 자체를 보는 것이 아닙니다. And now, pay attention to the present moment of the breath. 이제 호흡의 현재 순간을 주의를 기울이며 보세요. This does not mean concentration, but just cut off the past and the future. 이것은 이제 집중이 아니라 그저 과거와 미래를 잘라내면 됩니다. The past and the future are just concepts. 과거와 미래는 그저 개념입니다. The only reality is the present moment. 유일한 현실은 이제 현재입니다. So the breath is only real when it is present. 그래서 호흡은 이제 현재 있을 때만이 진짜입니다. How is the present breath? 현재 이 호흡은 어떤가요? All the feelings of the breath once it arises and then it ceases. 모든 호흡의 느낌은 한번 일어났다가 바로 사라집니다. Once it happens and it becomes the past immediately. 이것이 일어나는 순간 이거는 과거가 됩니다. If we know the present moment only, then it is a current of change. 우리가 현재 이 순간만을 안다면 이것은 변화의 파도입니다. Every moment is rising and falling. 모든 순간은 일어났다가 사라집니다. The birth and death happens together. 태어남과 죽음은 항상 함께합니다. And this is the reality of present moment. 이것이 현재의 현실입니다. And we know this from the breath. 그리고 우리는 호흡으로부터 이것을 압니다. And naturally, the mind are also happening and appearing and disappearing with the breath together. 그럼 마음은 이제 호흡과 함께 일어났다가 사라졌다가 합니다. Because they are inseparable. 왜냐하면 그들은 서로 떨어뜨릴 수 없는 존재입니다. The mind are also a current of change. 마음도 이제 변하는 어떤 흐름입니다. Just like the breath. 호흡과 같습니다. The breath is changing and the mind is changing.
호흡도 변하고 있고 마음도 변하고 있습니다. They are ceasing every moment, 그것들은 매 순간 사라집니다. passing away like a current. 음, 흐름처럼 사라집니다. The object and the mind are actually everything of you. 대상과 마음은 사실 당신의 모든 것입니다. Everything is passing away in the same way. 모든 것은 똑같은 방식으로 지나갑니다. Nothing is durable even for 2 moments. 음, 모든 것, 그 어떤 것도 두 순간 안에 존재할 수 있을 정도로 지속되지 않습니다. Just open your mind and face the reality of present moment. 그래서 당신의 마음을 열고 현재 순간의 현실을 직면하세요. All these are happening in the breath. 이 모든 것은 호흡 속에서 일어납니다. Okay, time's up for today. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네, 고맙습니다. Slowly move your body and gently open your eyes. 천천히 몸을 움직이시고 이제 눈을 뜨셔야 됩니다. Keep yourself present. 스스로를 현재에 있도록 하세요. A moving body is nothing different from a still body. 움직이는 몸은 이제 가만히 있는 몸과 크게 다르지 않습니다. Because they are arising and ceasing every moment in the same way. 왜냐하면 그것들은 똑같은 방식으로 매 순간 일어났다가 사라집니다. Once we can discover the truth of impermanence in the breath, then we can find it everywhere. 그래서 우리가 호흡에 있는 그 무상함을 찾게 된다면 우리는 그것을 모든 것에서 찾을 수 있습니다. The whole world is passing away every moment. 모든 세상이 이제 매 순간 지나가고 있습니다. It is passing away within and without. 이것은 안으로도 지나가고 밖으로도 지나갑니다. Not only the world around you is passing away, but you yourself is passing away. 단지 이제 당신 주변의 세상만 지나가는 것이 아니라 당신 스스로도 지나가고 있습니다. You are just part of
these moments. 당신은 이제 이런 순간들의 일부입니다. And this is the truth of impermanence. 그것이 무상의 진실입니다. Once we are mindful, just come back to the present moment, and we can immediately feel the truth of impermanence. 그래서 우리가 알아차림이 되면 바로 현재로 돌아와서 그러면 우리는 즉각적으로 무상이라는 것을 느낄 수 있습니다. What we call the life is just a series of rapidly passing away moments. 우리가 삶이라고 부르는 것들은 빠르게 지나가는 현재들을 이제 나열입니다. No matter how much you love a particular moment, you cannot stop it from passing away. 당신이 이제 어떤 순간에 얼마나 사랑하든지 간에 그것이 지나가는 것을 막을 수 없습니다. And no matter how much you hate a particular moment, it will go anyway. 그리고 이 어떤 순간을 너무 싫어한다 하더라도 이것도 지나갑니다. When you are awake, then you understand this. 당신이 깨어있을 때 당신은 이것을 이해합니다. And a sense of non-attachment will arise in you. 그리고 이제 집착하지 않음이 당신 안에 일어납니다. And this is the process of dispassion. 그래서 이것이 염호의 과정입니다. In Pali word is called viraga. 빨리어로는 위라카라고 합니다. It's a reduce of desire. 이것은 욕망의 줄어듦입니다. The reduce of attachment to what we call the self. 그래서 우리가 자아라고 부르는 것에 대한 집착의 줄어듦입니다. Because the nature of this so-called self are just a series of moments passing away. 우리가 자아라고 부르는 것의 본질은 이제 지나가는 어떤 순간들의 나열입니다. The body is passing away, the mind is passing away, the same. 몸도 사라지고 그리고 마음도 사라집니다. 똑같이. And even what we call the present moment, we cannot own it. We cannot be the master of it. 그래서 우리가 현실이라고 부르는 것도 우리는 소유할 수 없고 우리는 주인이 될 수 없습니다. It's never belong to you. 이것은 당신에게 절대 속해 있지 않습니다. And most of our attachment are the attachment to the past. 그리고 대부분의 우리의 그 집착은 이제 과거에 대한 집착입니다. In other words, it's called the memory. 다른 말로는 기억을 의미합니다. We attach to such memory of this person. I was born here, and I was grow up in this way. I have all these life experiences, and this is me. 그래서 이것은 이 사람에 대한 집착이고 나는 이렇게 태어났고 나는 이렇게 컸고 이러한 것들을 자를 삼습니다. And we build up the sense of self upon these concepts, these memories. 그래서 우리는 이런 기억들 위에 자아의 이미지를 만듭니다. That is just a concept. 이것은 그저 개념에 불과합니다. An impression. 그리고 어떤 인상에 불과합니다. Because you can never find so-called self at present. 왜냐하면 당신은 현재에서 이제 자아라고 불리는 것을 절대 찾을 수 없습니다. Neither in this body nor in the mind. 이 몸에 있거나 마음에 있거나. Because they are always passing away.
왜냐하면 그것들은 항상 지나가기 때문입니다. Keep our observation in this way in our 그래서, daily life. 그래서 일상에서 우리 주의력, 그러니까 관찰을 이렇게 유지하세요. Just be in the present moment, and whatever feeling arises to you, just feel that it is passing away every moment. 그래서 이제 현재 있으시고 무슨 느낌이 올라오더라도 whatever feeling arises to you, Just feel the nature of passing away every moment of 음, it. 그래서 이것을 이제 매 순간 지나감을 그런 본질을 느껴보세요. Uh, Nothing is different. 그 어떤 것도 다르지 않습니다. Mm. And through the accumulation of such observation, the wisdom will grow. 그리고 그런 관찰의 누적으로 지혜가 생깁니다. That is the understanding to the reality of life, 그것은 삶의 현실에 대한 이해입니다. the reality of self. 자아의 현실에 대한 이해입니다. The reality of everything. 모든 것의 현실입니다. Impermanence, suffering, and non-self. 무상고, 무아. It is just a perspective of observation. 이것은 이제 관찰의 어떤 관점입니다. The right view is just a perspective. 바른 견해는 그저 관점입니다. And mindfulness is the wakefulness at the present moment. 그리고 알아차림은 이제 현재에 대한 깨어 있음입니다. When you have such wakefulness together with the right perspective, then you can see the reality. 당신이 그런 깨어 있음과 이제 바른 관점을 가지고 있으면 현실을 볼 수 있습니다. Just keep such practice in your daily life. 그래서 그런 수행을 일상에서 유지하세요. Okay, any question? 질문 있으신 분? 간단한 질문인데, 가나, 음, 그, 가끔씩 헷갈려서, 음, 마인드하고 마음하고 아는 자는 어떻게 다른지, 음. 그게 자꾸 헷갈리는 거. She wants to know what's the difference between mind and the knower. Same. 같은 겁니다. They are just different way to express. 다른 방식으로 이제 표현한 것입니다. Just names. 그저 이름입니다. Actually, you can never find such things that we call the knower or mind with your awareness. 그래서 사실 우리는 우리 주의력으로 이제 마음이나 아는 자라는 것을 사실 볼 수 없습니다. Because it is the awareness itself. 왜냐하면 이것은 그 주의력 그 자체이기 때문입니다. The eye can never see the eye. 눈은 절대 눈을 볼 수 없습니다. So we need an object to know its existence. 그래서 우리는 이제 이것의 존재를 알기 위해서 대상이 필요합니다. Even you try to turn around and look at so-called the mind, it is not the mind itself, but an image of the mind that you created. 그래서 우리가 돌아서서 마음을 보려고 해도 이것은 마음 자체가 아니라 우리가 만들어낸 마음의 이미지입니다.
And such image may sometimes express itself as kind of spaciousness, emptiness, brightness, or some other transcendental feelings. 그래서 가끔 이것은 이제 공간감이나 뭐 밝은 느낌, 하여튼 다양한 초월적인 느낌을 줍니다. But these are just images. 하지만 이것들은 그저 이미지입니다. They are the object that you create. 이것은 당신이 만들어낸 대상입니다. The mind is still the knower to the emptiness, the knower to the brightness, the knower to whatever you feel. 마음은 그리고 이제 아직도 공에 대한 아는 자고 공에 대한 그리고 emptiness and emptiness or brightness. 밝은 것에 대한 아는 자고 그렇습니다. It is nothing different from the breath. 이것은 호흡과 다를 것이 없습니다. Because all of them are impermanent, the same. 왜냐하면 그 모든 것들은 이제 똑같이 무상합니다. They're passing away every moment, the same. 그것들은 매 순간 지나갑니다. 똑같습니다. There are no real entities. 거기에는 그 어떤 진짜 그 요소가 없습니다. 주체가 없습니다. If we understand this, and this is the real emptiness. 우리가 이것을 이해한다면 이것이 진짜 공입니다. Emptiness, real emptiness means everything you know, including the knower, are empty. 이 진짜 공하다는 것은 당신이 아는 모든 것 그리고 아는 자조차도 공하다는 것입니다. It's empty of entity. 이것은 이제 자아로부터 어떤 주체로부터 공합니다. Empty from all kinds of essence. 모든 종류의 이제 이벤트로부터도 공합니다. Emptiness means non-self. 공은 이제 무아를 의미합니다. Okay, any more questions? 더 질문 있으신 분? I got a question. Yes. I want to know when I get relaxed, when my body is relaxed, and then automatically I will do the mudra, or I will find that some chi from deep inside of my body will come up. Is that normal? It's normal for you. It may not be the normal for other people because what we call normal just means habits. If we are habitual to something, then it is normal. But we'll just be conscious that what you are doing now, what you are practicing now, even it happens, just let it happen, but don't go with it. Just let it be. But you just continue your work, meditation. The point is to train our mindfulness and to train the open and non-attaching mind. If we delude ourselves into these phenomena, whatever it is, the chi or the mudra or everything, then you miss the point. The mind deludes itself into the phenomena, into the objects. I didn't pay attention to it. I just keep focus on my meditation. But because for Chinese Buddhism, normally the Venerable will say this is not normal. So I know for the Theravada Buddhism, it's more open. So I want to get more opinion. Do I need to suppress it, or what do I need to do? Did you practice this before in this life? I mean. No, I didn't deliberately to practice anything, but it's automatically to come out. Okay, so
no matter wherever it comes from. Just know that it is from the past. No matter this life or past life, they're the same. It is the past, and it is in your unconscious. Just know that it is like this, and nothing special. It's not anything. They are just objects. They're just phenomena. If you feel resist to this, or if you feel clinging to this, then this is the problem. But if you just know it and let it be, this is not problem. Okay. The problem happens only when you have greed, aversion, and delusion in your mind. This is the problem. So that means I don't need to suppress it? You don't Okay. need to. But just if you are not interested in it, then it will subside itself. All right, because for my understanding from the Chinese Buddhism, the venerable, they may say that it's some like the obstacles, and if you feel it is an obstacle, if you regard it as an obstacle, then it is an obstacle because you create aversion to this. The real obstacle is the aversion. Or if you feel that regard it as something precious, something good, something desirable, then it is also an obstacle because you create craving to it. The craving is the obstacle. Do you understand? Yeah. So if I don't have any feeling, it's just a neutral, then it's fine, right? It's fine. Okay. It is just an habit, an old habit, nothing more than this. It is neutral in itself. Even though if sometimes I make a sound automatically, it's also, I don't need to suppress it. But if the environment is not proper for this, then you need to suppress it. But do it gently, not with aversion. All right, thank you. Okay. Do you want to translate? 이제 뭐 명상을 하다가 갑자기 뭔가 몸 깊은 데서 어디가 아프면 어떤 에너지가 올라오고 그런다고 하셨는데 이거를 억압해야 되는 건지 아닌지에 대해서 물어봤거든요. 근데 뭐 테라와다 불교에서 어떻게 보시는지 마하야나에서는 보통 이걸 억압하라라고 하는데 그랬더니 이제 아잔유께서 억압할 필요도 없고 이거에 대해서 탐진치라는 마음을 일으키지 않는다면 그거는 그냥 놔둬라. 좋다고 나쁘다고 생각할 필요도 없다. 그래서 이게 장애가 아니냐고 물으셨는데 이게 장애라고 생각하면 장애가 된다고. 왜냐하면 그렇게 장애라고 생각하는 순간 이것에 대한 진심이 일어나기 때문에 그렇게 되면 이제 장애가 되고 그래서 그 어떤 반응도 하지 않으면 이것은 아무 문제가 되지 않는다고 했어요. The Buddha has emphasized a lot that the only real matter is your own defilement. 부처님이 이제 그 굉장히 강조하셨던 것은 이제 진짜 마라는 이제 당신의 번뇌다라고 하셨습니다. And if you don't have the defilement in your mind, and the external matter can do nothing on you. 그 당신이 이제 마음에 번뇌가 없을 때는 그 외부적인 마라는 당신에게 그 어떤 해도 끼칠 수 없습니다. The mind can only be moved by yourself. 마음은 이제 당신 스스로로부터밖에 움직일 수 없습니다. Here, yourself, the word self should be quoted, so in the quotation mark. 근데 여기서 이제 당신의 자아라는 얘기는 이제 어떤 큰 따옴표가 필요합니다. That means your defilement, your greed, aversion, and delusion. 이것은 이제 당신의 탐진치를 의미합니다. These are the real enemies to your mind. 이것들이 당신의 진짜 적입니다.
Because for the external existence, including this body or everything contained in this body, is never eternal. It's impermanent. 왜냐면 이제 당신의 외부적인 것, 이 몸에 대한 것들조차도 이제 절대 영원하지 않습니다. 이것은 무상합니다. No matter how much you protect yourself, it will one day be destroyed. 당신이 스스로를 얼마나 보호하든지 간에 언젠가 이것은 파괴되게 됩니다. Only your wisdom can be the best friend of you. 당신의 지혜만이 당신의 최고의 친구가 될 수 있습니다. It will accompany you until you are enlightened. 이 당신이 깨달을 때까지 당신을 계속 함께할 것입니다. Until you enter the complete nibbana. 당신이 완전한 열반이 될 때까지. So cultivate the wisdom. This is the most important job in our life. 지혜를 닦으세요. 이것이 우리 인생에서 가장 중요한 일입니다. Nothing is more important than this. 그 어떤 것도 이것보다 중요하지 않습니다. And nothing is more urgent than this. 그 어떤 것도 이것보다 더 급하지 않습니다. Our time is getting less every day. 우리 시간은 매일 적어집니다. Every second. 매 순간, 매 초, Every breath. 매 호흡마다. So if you miss the present breath, then you miss parts of your life already. 그래서 당신이 이제 현재의 호흡을 놓치면 삶의 일부를 놓친 겁니다. Just feel the passing away nature of all present moments. 그래서 이제 매 순간에, 매 현재 순간에 이제 지나가는 본질을 알고 계세요. Okay, more question? 저 질문하실 분? If no question, then we can end here today. 오늘 질문이 없으면 여기서 끝나겠습니다. Okay, see you next week. 오케이. 우리 3배 해야죠. 네, 다음 주에 봅시다. Thank you. Thank you, Ajahn. Thank you. 고맙습니다. 감사합니다. Thank you. Thank you.